Good morning. Welcome to Achyuta Academy for Life Sciences. In this video, I will be focusing on some of the aspects of previous Gurukul TGT PGT biological sciences. Well, as you know, recruitment pattern of Gurukul is completely different from TSPSC, especially when it comes to screening of the aspirant. It is totally different from other state government agencies. Especially, there are no negative marks in state government recruitment agency examinations. But this Gurukul examination is having such phenomena. So there is a negative marking in Gurukul examination. Every question carries 1 mark. At the same time, there is 1 by 4 quarter, 1 by 4 mark will be deducted for every wrong attempt itself. In case of TSPSC, there is no negative marking. On the other hand, a single question was allotted 2 marks. Sometimes that luck, right? Sometimes luck is another name for hard work. So just attempting some questions without even reading the question can also sometimes fetch you marks. So sometimes it makes the difference. But when it comes to Gurukul examination, it requires intensive preparation. Intensive in a precise and concise manner. So you have to prepare in a rigorous manner in order to overcome the problem of negative marking. So one should get a quality idea, a clarity. A clarity must be there when we prepare for this examination on each and every concept or topic that we have prepared. So always remember, when it comes to Gurukul examination, preparation must follow practice. Without practicing, it makes no difference. So without practicing question papers, etc., it is searching for a black cat by a blind man in a dark room. That is the situation. So whatever the subject, whatever the books, whatever the syllabus that you follow, whatever your knowledge, right? Practice itself is important because it provides that mistake always provides with feedback. When you attempt a question, right, you analyze all the options that were given. So this exploration regarding every option itself gives you more subject, you gain more knowledge, subject clarity, especially when you are solving a question rather than you are preparing for that particular topic itself. Therefore, practice is utmost important. Even it is more important than your mere reading or gaining knowledge, etc. So, therefore, Gurukul examination preparation always requires practice. Whatever the topic you prepare, you must practice immediately so that it reinforces your knowledge on that particular area. That is the main difference. Moreover, within the subject, there are some areas. Always the questions are from some core areas. They are like wherever there is similarity in between different concepts in the subject, wherever there is an overlapping, wherever there are landmark differences, or wherever there is difference of opinion. They are focusing wherever there are multiple options. So, in order to pick up the correct answer, you must study in a different manner. So, every time you have to analyze the concept in a different manner, like what are the similarities, what are the differences, what is the significance, what is the link between these different topics. So therefore, Gurukul examination always, in every Gurukul recruitment examination, they focused on some of the core areas. Even you can imagine the questions from which areas they are asking. For example, when it comes to this first unit, biological science and its importance in human welfare, right? There are totally 10 units.
So the first unit itself is biological science and its importance in human welfare. Always they are focusing on research institutions and their location. Branches of sciences are persons, scientific contributions by different people. So these are some of the areas. Always they are focusing on these areas. Then in living world, especially in the last time, the question was almost accosted every person. So there was a question from classification of virus. So whenever it is virus classification, always we think of classification of virus on the basis of some symmetry or on the basis of genetic material, etc., or on the basis of life cycle, whether it is lysogenic or lytic, or whether it is RNA containing virus or DNA containing, whether it is single stranded or double stranded, whether it is animal infecting zoophase or plant infecting phytophase or bacterial infecting bacteriophase. But remember, the question is completely different. Therefore, expect the unexpected in high voltage examinations. So there is right. Every question is at stake. Every question matters when it comes to the appointments in Gurukul examination. The question was right. It was given shape of the virus. Right in the option itself, it was especially again. It is a matching type of question. Right, not merely remembering a single virus structure or two virus never helps you in solving such type of questions. It was given right multiple options matching type question, right, correspondingly it was given the name of the virus. You can imagine how much difficult it is, right. Usually when it comes to the teaching, you focus on the life cycle or important core areas or the genetic material or the shape size, etc., but usually you never compare different shapes of the virus. Of course, we go in theoretical manner, but it was asked in a diagrammatical manner. Therefore, right, not only theoretically you have to remember, even you have to imagine, you have to right perceive the structure itself. So it matters. There are some questions that are tricky from this living world. Third unit is cells and tissues. This is quite a common topic for biological science student, whether it is botany or zoology or even undergraduate students that are having MSc chemistry also. So this is the basic fundamental topic. Therefore, one can expect the questions. Even from this area also, there are different varieties of tissues and their location. Right? It was quite often times it was misleading. There are multiple choices and matching type of questions, even assertion reasoning, especially when it comes to Gurukul examination, right. The deciding factor itself is negative marking. Again, in that negative marking, the most difficult question pattern is assertion reasoning type. So one should have an idea about the statement, what was asked in the exam, that was asked in the form of assertion. Again, a reasoning, whether both the statements are correct in the next level, whether the given explanation, whether the given reasoning is correctly explaining the above statement. This is again one option. Then both are correct, but reasoning was not correct explanation of the assertion. Sometimes right, one of them may be correct or one of them may be wrong. It means right, you have to analyze a topic in 360 degrees, so that you should have a crystal clear idea about Gurukul preparation. Right? I think there are many myths when it comes to the Gurukul preparation. Right? Simply by going through the syllabus, scanning the syllabus, right? It never fetch marks. Whatever the standard you prepare, yes, even when you prepare for CSIR or set exam, it also always remember every competitive exam, practice is more important than anything when it comes to the examinations, especially in negative marking. So whenever there is a negative marking, this matters a lot. Right, in plant world there were many questions from inflorescence.
because there one has to demarcate the similarity or differences between inflorescence, even type of fruits. There are multiple, therefore, there is a possibility for overlapping, confusion. Therefore, always they try to test your clarity. Yes, negative marking should be avoided. So, inflorescence, type of fruits, even from plant physiology, they are focusing on metabolisms. So, there are some areas in the plant world one has to concentrate accordingly. In animal world also, always there are questions from some areas where there are multiple options. For example, in case of stomach, there are diversified epithelia. So every type of epithelia is concerned with a specific function. For example, goblet cells that secrete mucus, oxyntic cells also called as parietal cells that secretes HCl, even Casil's intrinsic factor. Zymogen cells are chief cells, they secrete HCl. Yes, in this we come across every cell has at least it is having two names. Again, they are having different functions and their repercussions. So every time there are some questions, they are asking some questions from areas like these, right? Respiration control, or for example blood pH, right? Especially they are focusing on some of the areas wherever there is an application for a particular fact. Even circulation, differences between arteries and veins, diseases, especially diseases from every chapter important. So what is the causative agent or etiology of the disease? What is the reason for the disease? What are the symptoms, etc.? They are every time they are focusing, right? Even respiration, circulation, in excretion, right? There are many questions from every unit, from every topic. They are framing questions from every area wherever there is some logic. Neuroendocrine regulation, reproduction itself. Chapter 6 is, right, I don't want to go in detail about the mere reading of the syllabus itself. My intention is to discuss some of the previous questions itself. Sense organs. So, especially in case of sense organs, there is no question paper without mentioning of eye diseases in recent times, whether it is TSPSC exam or some other exam. Every time they are focusing on diseases of eyes. Of course, that is, it may be the interface of science. Even a layman can answer these questions, eyes and their related diseases. So they are asking, they are concentrating on sensory organs, right? There are many questions, right, from ear, eye, right. Eighth unit is ecology, our environment. So this includes both, it is an amalgamation of chemistry, botany, and zoology. One has to prepare ecology from intermediate chemistry, intermediate botany, intermediate zoology. Then practice the bits for this environment and ecology chapter. So there are many questions always. One can expect the questions like biomagnification, bioremediation, BOD, COD, global warming, eutrophication, questions from pollution, food chain, pyramids. So these are the focused areas in environment. Eighth one, right? Unit 8 is heredity and genetics. This is somewhat tricky in the entire syllabus itself. Heredity and genetics. So they are focusing on genetical disorders, especially in genetics, diseases associated with chromosome number or chromosome abnormality, even right, human genome project, blood groups, Mendelian inheritance, even in addition to this linkage and mapping. So there are many questions from this area. This is one of the core areas and advanced areas that require some more concentration when compared to other topics in Gurukul biology. Ninth one is evolution. So this is a classical subject, but this classical subject is having some
modern flavor. So one has to concentrate on connecting links, fossils, geological time scale, speciation, isolation, again the proponents of origin of life, Miller-Urey experiment, evolution of man, cranial capacity. So these are the areas one has to focus on in evolution. So finally, applied biology. This is something tricky. So this is having biomedical technology. So this requires amalgamated knowledge of physics, chemistry, biology. Let's suppose always there are questions from X-rays, even ECG. There are waves, complexes, periods, intervals. So one has to interpret these ECG or MRI or ELISA. So you require an integrated knowledge of different areas of subject. For example, when it comes to ELISA, one must possess the knowledge in immunology, biochemistry, and even biology. So this applied biology especially requires more focus. This is somewhat area where one get confused, or simply this is like a dry area. So for biological science, when it comes to the entire Gurukul biology, previous questions are completely from plus 2 standard, just only from intermediate. They never gone beyond this inter. Of course, there are one or two questions only, right? In the last time PGT question, so there is a question from metabolic disorders. So it was not there in intermediate. It is higher level question, right, regarding respiratory pigment related disorder. It is biological science and its importance, right? Intermediate botany and zoology. So the thorough reading means not just mere completing, analyzing the concept, analyzing the concept coupled with practice. So definitely it will fetch you the dividends in examination, right? Botany, zoology, 4 volumes, right? First year, second year botany, zoology, first year, second year zoology. One has to completely స్టడీ. దాని తర్వాత ఏంటంటే స్కూల్ లెవెల్‌లో కూడా చదవాల్సి ఉంటుంది. రైట్. ఎస్పెషల్లీ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు దీస్ టీజీటీ. అసలు లాస్ట్ టైమ్ పీజీటీ పేపర్ కంటే టీజీటీ పేపర్ వాస్ మోర్ ట్రిక్కీ. వింతేంటంటే జేఎల్ పేపర్ వీటికంటే ఈజీగా ఉంది. టీజీటీ, పీజీటీ కంటే జేఎల్, డీఎల్ పేపర్‌లు చాలా ఈజీగా ఉన్నాయి. డైరెక్ట్ క్వెషన్స్, సింగిల్ లైన్ క్వెషన్స్. సో జేఎల్ ఇక్కడ మీకు కూడా తెలిసిందే కదండీ, రైట్. లెస్ లగేజ్ మోర్ కంఫర్ట్. ఈ హైయర్ లెవెల్‌కి వచ్చేటప్పటికి ఎలిజిబిలిటీ ఉన్న వాళ్ళు బాగా తక్కువ ఉంటారు. ఎస్పెషల్లీ డిగ్రీ లెక్చరర్స్. అసలు అది నిన్న మొన్న ఇచ్చిన నోటిఫికేషన్‌లోనైతే డిగ్రీ లెక్చరర్స్‌కి, పీహెచ్‌డీ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా ఎలిజిబిలిటీ ఇవ్వలేదు స్టార్టింగ్‌లో. 2, 3 డేస్ తర్వాత అగైన్ ఇట్ వాస్ అమెండెడ్. కోరిజన్ లాగా ఇచ్చాడు. ఈవెన్ పీహెచ్‌డీ, నెట్, సెట్ ఉన్న వాళ్ళు ఎలిజిబుల్. ఈ డిగ్రీ లెక్చరర్స్‌లో కాంపిటీషన్ తక్కువ. ఉన్న కొంతమందిలో జాబ్ వస్తుంది ఆటోమేటిక్‌గా. ఎస్పెషల్లీ అన్ని వుమెన్‌కే కదా పోస్టులన్నీ. కాంపిటీషన్ వితిన్ ద లిమిటెడ్. అందుకని పాత పేపర్ కూడా చూడొచ్చు మీరు. కంపారిటివ్‌లీ టీజీటీ, పీజీటీ పేపర్‌లతో పోల్చినప్పుడు జేఎల్, డీఎల్ పేపర్ ఈజియర్. చాలా ఈజీగా ఉంది. మీరది చూడొచ్చు. టీజీటీ పేపర్ బాగా ఉంది పీజీటీ కంటే కూడా. కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో టీజీటీ పేపర్ అనేది పీజీటీ కంటే స్టాండర్డ్ క్వాలిటీతో ఉన్నట్టు అనిపించింది. అందుకని ఇక్కడ మొత్తానికి రైట్ బయోలాజికల్ సైన్సెస్, బోటనీ, జువాలజీ డిఫరెన్స్ అనేది లేదు. నిజానికి సెంట్రల్ సిలబస్‌లో మనం బయోలాజికల్ సైన్స్ అంటాము. మనం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకున్న టాపిక్స్ ఇవన్నీ కూడా కంప్లీట్‌గా థరోగా మీరు ఎంట్రన్స్ నీట్‌కి ప్రిపేర్ అయినట్టు చదవండి. క్వెషన్ ఏమో ఎంసెట్ లాగా ఉన్నది. మ్యాచింగ్ లాగా సింగిల్ లైన్ క్వెషన్స్ లేవు టీజీటీ, పీజీటీలో. రైట్. మల్టిపుల్ లైన్స్ ఉన్నాయి. క్వెషన్స్ అవ్వడానికే కొంత టైం పడుతుంది దానికి. అది మ్యాచింగ్ టైప్. ఒక్కొక్కసారి డైరెక్ట్ ఒక ఆన్సర్ తెలిస్తే కూడా ఆన్సర్ చేసేటట్టున్నాయి మ్యాచింగ్. కొన్ని సందర్భాల్లో 3 తెలిస్తే తప్ప ఆన్సర్ చేసేటట్టు లేదు. అన్ని సార్లు క్వెషనింగ్ అనేలాగా లేదు కదా! అలాంటి క్వెషన్స్ ఉన్నాయి మన పేపర్‌లలో. ఇక్కడ కంప్లీట్ సిరీస్ చదవండి. బయాలజీ, బోటనీ, జువాలజీని ఇంటర్మీడియేట్ వరకు మీరు చదవడం కాదు, మెయిన్‌గా ప్రాక్టీస్ చేస్తే హైయర్ లెవెల్ అవసరం ఉండదని కాదు. రైట్. సో దట్ సెల్స్, టిష్యూస్, జువాలజీ నుంచి లివింగ్ వరల్డ్, బోటనీ నుంచి బయోలాజికల్ సైన్స్, బోటనీ, ప్లాంట్ వరల్డ్ బోటనీ, యానిమల్ వరల్డ్ జువాలజీ సెకండ్ ఇయర్, సెన్స్ ఆర్గాన్స్ జువాలజీ సెకండ్ ఇయర్, ఎన్విరాన్మెంట్ ఎకాలజీ, కెమిస్ట్రీ, బోటనీ, జువాలజీ 3 చదవాల్సిందే. హెరిడిటీ జెనెటిక్స్ ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ బోటనీ అండ్ జువాలజీ. వాటిలో కొత్తగా ఏంటంటే మెండల్స్ లాస్ ఉన్నాయి, లింకేజ్ ఒకటి ఉంటుంది. మనకు జువాలజీలో మిగిలిన సిలబస్ 80% ఆఫ్ ద జెనెటిక్స్ ఈజ్ ఫ్రమ్ జువాలజీ ఇట్సెల్ఫ్. ఎకాలజీ కూడా ఎక్కువ జువాలజీ నుంచే ఉన్నది. రైట్. ఎవల్యూషన్. ఎవల్యూషన్ అంటే మనకి ఇప్పుడు దాంట్లో ఉండిందే.
కంప్లీట్‌గా లైన్ టు లైన్ ఫాలో అవ్వాల్సిందే. అప్లైడ్ బయాలజీ. ఇంక అప్లైడ్ బయాలజీలో బుక్‌లో ఉన్నదానికంటే కొంచెం మనం ఎక్కువగా అంటే మనకు అనాలిసిస్ రావాలి అనంటే, క్లారిటీ రావాలంటే ఈ బుక్స్‌కి కొంచెం హైయర్ లెవెల్‌లో చదవాలి. ఇంకొకటి లాస్ట్ 2 టైమ్స్ రిక్రూట్‌మెంట్ ఇంటర్మీడియేట్ సిలబస్ దాటిపోలేదు. మనం పేపర్ చూస్తే ప్రతి బ్లూ ప్రింట్ ఐపీ ఎగ్జామ్ లాగే కనిపిస్తుంది. ఫ్రమ్ ఎవ్రీ యూనిట్ ఆల్మోస్ట్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీ కోర్ ఏరియా దేర్ వాస్ ఎ క్వెషన్. బట్ ఈసారి అట్లా ఉండకపోవచ్చు. ఎందుకనంటే కాంపిటీషన్ చాలా ఎక్కువగా ఉన్నది. అవేర్‌నెస్ ఎక్కువగా ఉన్నది. ఒకప్పుడు కోచింగ్‌కెళ్ళడానికి అందరికి అందుబాటులో ఉండకపోయేది అవకాశాలు. రైట్. హౌస్ వైఫ్స్‌కి గాని, లేకుంటే రిమోట్ రూరల్ ఏరియాలో ఉండేవాళ్ళు గాని, వర్కింగ్ వాళ్ళకందరికి అవకాశాలు ఉండకపోయేది. మోరోవర్ లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లమ్ ఉండేది. ఇప్పుడు యాప్‌లు, ఆన్‌లైన్ కోచింగ్ సెంటర్‌లొచ్చినాక డీసెంట్రలైజేషన్ ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ ఎట్లుందనంటే ఆపర్చునిటీస్ ఆర్ ఎట్ ఎ డోర్ స్టెప్. అందరికీ ఉన్నాయి. ఇంట్లో ఉండి ఎవరి పనులు వాళ్ళు చేసుకుంటూ, ఏం చేస్తూ కూడా ప్రిపేర్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంది గనక, ఇప్పుడు అందరికీ అవకాశాలున్నాయి. కాంపిటీషన్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. 100% ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు 1 ఆర్ 2 టైమ్స్ రాసిన వాళ్ళు ఉండుండొచ్చు. రైట్. ఈసారి కొత్తగా రాసేవాళ్ళు ఉంటుండొచ్చు. ఇంకోటేంటంటే టీచింగ్‌లో ఎగ్జామ్ ఉంది అనంటే మీరు డే 1 టీచింగ్‌లోకి ఎంటర్ అయిన రోజు నుంచి మీరు దీనికి ప్రిపేర్ అయితున్నట్టే లెక్క. అందుకని మిగిలిన గ్రూప్స్ గాని వాటితో పోల్చినప్పుడు టీచింగ్‌లో కాంపిటీషన్ ఎక్కువ. మనం ఎప్పుడు వింటుంటాం కదండీ డీఎస్సీలలో హాఫ్ మార్క్‌తో మిస్ అయినట్లు అంటారు కదా! దానికి రీజన్ ఏంటంటే టీచింగ్‌లో ఉన్నారనంటే ఆ సబ్జెక్ట్ రోజు ప్రిపేర్ అవుతుంటారు. రోజు టీచ్ చేస్తుంటారు. అనలైజ్ చేస్తుంటారు గనక అందరూ అదే సేమ్ అదే సబ్జెక్ట్ క్వాలిఫికేషన్‌తో ఉంటారు గనక కాంపిటీషన్ నిజానికి బాగా సివియర్‌గా ఉంటుంది. కంప్లీట్ కాంపిటీటివ్‌నెస్ అన్నమాట. టీచింగ్ ఏరియాకొచ్చినప్పుడు కోచింగ్‌లో ఎగ్జామినేషన్స్‌లో. అందుకని రైట్ చదవడము, దాంతో పాటు ప్రాక్టీస్ చేయడం. దాంతోని 100% మనకిక్కడ స్కోర్ చేయడానికి వీలుంటది. నేను ఇంతకుముందున్న ప్రీవియస్ పేపర్స్ అనాలిసిస్‌ని బట్టి ఇంతకుముందు కోచింగ్ సెంటర్‌లో నేను టీచ్ చేసిన దాన్ని బట్టి చెప్పదలుచుకున్నదైతే ఇక్కడేందనంటే ప్రతి ఏరియా నుంచి అంటే జనరల్‌గా క్లాసికల్ కాకుండా ఇప్పుడు ప్రతి ఏరియాలో ఇప్పుడు ఫిజియాలజీ కావచ్చు, జెనెటిక్స్ కావచ్చు, సెన్స్ ఆర్గాన్స్ కావచ్చు, అప్లైడ్ బయాలజీ, రైట్ ఎవల్యూషన్ వీటిల్లో కూడా మోడర్న్ ఏరియాస్‌లో అడుగుతున్నారు. జస్ట్ ఫ్యాక్ట్స్ ఇక్కడ అన్నీ ఉన్నాయండి. మెమరైజ్ చేసే క్వెషన్స్ ఉన్నాయి, అప్లికేషన్ టైప్ ఉన్నాయి, ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఉన్నాయి, లింక్ ఉన్నదున్నాయి. ఇయర్ వైస్ ఒక్కోసారి ఓన్లీ స్టాటిస్టికల్ డేటా కూడా అడుగుతున్నాడు. అంటే అన్ని రకాలుగా ఆల్ రౌండ్‌గా అడుగుతున్నాడు. అన్ని ఆబ్జెక్టివ్స్‌ని కవర్ చేస్తున్నారు ఈ ఎగ్జామ్ లోపల. అండ్ నేను ఇంతకుముందు కూడా చూశాను నేను ఈ 17 కంటే ముందు రిక్రూట్‌మెంట్‌లో కూడా నేను ఆ కాలమ్స్ రాసినప్పుడు చూస్తుండేవాడిని. రైట్. ఆల్మోస్ట్ ఈ మ్యాచింగ్ టైప్, అసర్షన్, రీజనింగ్ టైప్ క్వెషన్స్ ఉండొచ్చని నేను అప్పుడే అంతకుముందు ఎక్స్‌పెక్ట్ చేశాను. అన్నట్టుగానే ఆ 17 రిక్రూట్‌మెంట్‌లో కూడా అలాంటి క్వెషన్స్ ఉన్నాయి. ఆల్మోస్ట్ దేర్ ఆర్ మోర్ థాన్ 8-10 క్వెషన్స్ ఫ్రమ్ దట్ సింగిల్ కాలమ్. నేను రాసిన కాలమ్‌లో 7-10 క్వెషన్‌ల దాకా ఉన్నాయి. ఇప్పటికి ఆ కాలమ్ ఉంది. రైట్. నేను ఆ లింక్‌లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఇంకొకటేంటనంటే ఈసారి ఎస్పెషల్లీ గురుకుల్ ఎగ్జామ్ టీఎస్పీఎస్సీ జనరల్ స్టడీస్‌లోనే జనరల్ సైన్స్ పేపర్ అనేది ఒక సైన్స్ గ్రాడ్యుయేట్ ఆన్సర్ చేయడానికి ఆలోచించాల్సొచ్చేంతగా ఉంటుంది. ఇప్పుడున్న కాంపిటీషన్. ఇంకోటి ఇక్కడ విషయం ఏందంటే క్వెషన్ నిడివి తక్కువగా ఉంది. జేఎల్, డీఎల్ అనంటే నెగెటివ్ మార్కింగ్ ఉందనంటే ఓకే. ఫైన్. టీజీటీ, పీజీటీలో నెగెటివ్ మార్కింగ్ ఉంది. క్వెషన్ లెంతీగా ఉన్నది. అందుకని ఇక్కడ టీజీటీ, పీజీటీకి కాంపిటీషన్ చాలా ఎక్కువ. చాలా అంటే చాలా ఎక్కువ. టీజీటీ, పీజీటీ సబ్జెక్ట్ బాగా ఉన్నోళ్ళు టీజీటీ, పీజీటీ ఈజీగా క్లియర్ చేయగలుగుతారు. జేఎల్, డీఎల్ అనంటే టీజీటీ, పీజీటీ వాళ్ళకంటే తక్కువ నాలెడ్జ్ ఉన్నా వస్తది. అన్‌ఈక్వల్ చేయడం కాదు. అక్కడ నిజానికి అదే జరుగుతుందక్కడ. కాంపిటీషన్ ఇక్కడికొచ్చేటప్పటికి డీఎల్‌లో బాగా తక్కువ. రైట్. జేఎల్‌లో ఉంటుంది. ఉండదని కాదు. డిగ్రీ లెక్చరర్స్‌లో నేననేది మాత్రం. రైట్. థాంక్ యూ. నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో కొన్ని ప్రీవియస్ క్వెషన్స్ డిస్కస్ చేస్తాను.